Watu wagu, the worst investment in Marekani ni kununua gari, especially kama gari haikuletei pesa. Okay? Ukikuja Marekani utanunua gari ya kwenda kazi and all that, okay? Now gari in itself ni liability sababu inakula pesa, okay? Lakini kama gari inakuletea pesa, let's say unajua venye gari inaweza kuletea pesa. There's so many things. Unaweza nunua gari for business, okay? Maybe unaenda ya kwenda business meetings, kwenda kuona clients, maybe kama wewe ni taxi driver, and so many things. So the car in itself itaweza kujilipia, okay? Ni kama truck driver akiinvest in a truck, that's a good investment because the truck is not a liability, it's like an investment tool sababu inamletea pesa mingi. So but the biggest thing nimeona, unaelewa, inakula pesa sana Marekani apart from nyumba ni gari, okay? So gari ni the worst investment unaweza make Marekani. If you can be able to go to a city yenye utatafuta kazi, city yenye iko na good bus system, na una hiyo pride ya kuchukua bus, na kazi yako itakuwa convenient na hiyo bus route, you should opt out kwa gari. Najua nilisema you need a vehicle, but gari ni the worst investment in Marekani. Na sasa kusema hivyo lazima tuiback with numbers, okay? So itakuwa inakula mshahara yako big chunk, okay? Hiyo ndio the second inakula after your housing, okay? So inakula a very big chunk ya pesa zako. So tuhesabu na inalingana ni gari gani umejiwekelea, okay? Most of you mungekuja Marekani, ninajua you want your dream car. It's okay, no problem. Na si ati, I'm not saying in any way ati could discourage anybody kununua gari yenye unataka. You buy what you want. It's just a perspective, unaelewa? Na it's just a perspective of the reality, si ndio? So utataka gari poa, si ndio? Probably unataka Mercedes Benz, BMW, na wewe you're not, hautaki kununua gari, unataka kununua the latest. Sababu najua the latest vehicles maybe in the last 10 years they're more expensive than gari za now huko mahali 2000s, okay? The early 2000s you can pay for them cash and you're done with them, okay? So there's nothing you're paying kila mwisho wa mwezi. But most of you mtataka the latest Toyota, the latest Jeep, the latest Mercedes Benz, something iko newer with newer technology, okay? And hizi gari, they're gonna be over 15,000, okay? 15,000 US dollars, 20,000, zingine 30,000, wengine mtataka Tesla, base model ni kama kitu 35,000 saa hizi. Umse amebeba giraffe kubwa jo. Marekani unaonanga vitu fani, yani it's very interesting. So utataka hiyo gari, na hiyo gari utakuwa unalipia every month. So sababu wewe utakuwa umekaa sana Marekani na utakuwa uko na credit imebuild, so interest yenye utapewa rate itakuwa high, so you'll be paying more, okay? But on average hapo utakuwa unalipa around 300-400 every month until you pay off your gari. So if it's 5 years or 10 years, you pay that money every month until you pay off that car, okay? So unaona ini liability is taking now. Si mnajua mambo na liability na assets. Liabilities, you have to keep pumping money into them. Assets, they pump out money for you, okay?
So hii gari ni liability, you have to put in money, is not giving you anything back. Hata kama utasema inakupeleka kazi, it's not even if you can catch a bus, unaelewa, is not giving you anything back. Okay, so 400 utaiweka 400, unailipia. That is kama umenunua hiyo gari ya kulipia, sababu hapo tumeongea kuhusu zile gari mtataka. So itakukula $400 a month. Okay, now fanya hii hesabu, $400 a month for a whole year, 400 times 12 itakuja pesa ngapi? Okay, fanya hiyo hesabu, ni 12 times 4 8 4800, si ndio? A whole year. Now tuende kwa insurance. Okay, insurance itakuja wako mpya, so utailipia insurance every month around $150. Okay, chapa hiyo hesabu, 150 times 12 zinakuja ngapi? Kitu 1800. Okay, a year. Now hii gari, we assuming you're not running a lot of errands. Okay, so ukiweka ka $30 katakusukuma wiki. Na hii sasa ni ile nimefinyilia budget, sababu kuna wenye mtakuwa mnaendesha ma SUV na ma trucks ambayo $50 it won't take you for long, but tuna assume wewe uendi places mingi, mostly during the week you just go to kazi, maybe unapitia grocery, you go back home, so hakuna a lot of driving ya kukunywa gas. So tuna assume you spend $30 a week, $150 a month, which is another $1800 for a whole year. Now $1800 for a whole year, tuongeze hii $1800 ingine ya kulipia insurance, so hizo ni $3600. Okay, alafu tuongeze ile 48, so that is 7, alafu 800 plus 600, hizo ni kitu 14. Okay, 7 8 what, 8400. Hebu fanyeni hiyo hesabu, kitu 8400. Okay, so then tuongeze hii gari itahitaji an oil change, so tuna assume you will do like 6 oil change in 1 year. Okay, tuko 8400, so 6 oil change, na oil change average itakuchapa 100 and over. Okay, maybe ukiwa na 2 coupons itakuja 80 ama 50 sometimes, but tuna assume 100, so for the whole year, sababu zingine you don't have to do them every month, zingine is depending on how you drive, so we assuming utafanya like 6 oil changes in a year. Okay, so probably every 2 months unafanya ka oil change, unaelewa, ndio kukipia gari life yake ikirun. So hizo zitakuwa $600, uongeze pale 8400, now uko 9k. Okay, that's a whole year, 900,000. Now hii gari we have to keep $1,000. Okay, because hii gari within that whole year you might need a new tire. Okay, you might maybe need a new battery. Okay, maybe itahitaji kwenda kwa mechanic. Okay, maybe you need new brakes, so we are keeping $1,000 ya hii gari in case it needs anything. Unaelewa? Sasa pale tushafikisha tushafikisha what, 9,000. So saa hizi tuko 1,000. Hii 1,000 ni for the whole year in case of anything it may happen to the vehicle. Okay, now we have 10,000 for the whole year, and other things can go wrong na gari. Okay, but sasa at least tuko na ka emergency ka 1,000. Now the other things, those ones are constant, hizo lazima they change kama gas prices inapanda, but those ones will remain hivyo. Lazima ulipie insurance, lazima ulipie car payment. Okay, na lazima uweke gas. Those ones gari hautaweka maji. Okay, ama uiweke nini. Okay, hautaiweka moratina ndio imove, it needs gas. Okay, na saa zingine gas inakuwa expensive, lakini ujue umeweka ka budget ka chini. Okay, so hii gari itakukula 1 million for a whole year. Okay, 1 million for a whole year.
itakuwa imekupea nini back? This is 1 million, this is 10,000 US dollars. Saizi najua exchange rate iko almost 130. Mazee jo exchange rate kwa kubwa mazee, poleni mazee, economy mtaani. Sababu ukiona exchange rate inapanda hivyo mtaani ni noma noma. So $10,000, okay, itakuwa over 1 million mtaani. Now this car, utakuwa na hii gari over 10 years. Let's say to assume you have this car, na hata along the way ukitaka ingine, for 10 years utakuwa na gari, si ndio? Hii gari inakula 1 million a year. In 10 years itakuwa imekukula 10 million. Okay? Ama 100,000 US dollars. Now, tuna assume you don't have a vehicle. Unatumianga basi. For those 10 years, wewe unatumianga basi. Wewe, because kama Seattle hivyo, a lot of people wanatumianga basi. And they are okay with that. Sababu hata tujaongeza, sometimes some places ukienda kama ni kurent, they charge you for parking. There are so many things hatujaongeza. Okay, so where maybe unatumia bus pass, maybe you get $100 a month. So in a whole year you're using 1,200. Sindio? Ama hiyo hesabu nimefanyaje? 12 times 100, maybe 1,200, okay? So in 10 years utakuwa umetumia pesa ngapi? Nifanyie hiyo hesabu, 1,200 times 10, kitu ni 12K. So hiyo almost 1 million unatumia na gari in 1 year is the same utaitumia in 10 years na bus pass. Okay? So in those 10 years yenye itakuwa imekukula 100K, because tunasema $10,000 every year ndio gari itakukula, which is around 1 million za Kenya. So 10,000 in 10 years itakuwa imekukula hizo tumeona hapo, 10 times 10, okay, which is 100,000, which is kitu 10 million za Kenya, 10 million and over kulingana na exchange rate. So unaona bus pass yenye utatumia in 10 years ni the cost ya kuranio gari in a whole year, just 1 year. Okay? So, bus pass ikaita cost kitu 12,000 in those 10 years. I mean, yes, in those 10 years. I mean, 1,200. Ni 12,000 sababu ni 10 years. Kaita kukost 10,000 in 10 years. Na gari na kukost 100,000 in 10 years. So unaona ukitumia basi those 10 years you will have almost kitu how much? 100,000 minus 10, hiyo ni 90 minus kitu 80 something. Okay? Ni 88 hivyo. 88,000 hapo. So that is the amount of money utakuwa umesave from your gari in those 10 years. 88,000, that's a lot of money. Americans, hakuna Americans wako na hiyo pesa. So many Americans wanakaribia retirement, they only like have, maybe wengine wako na 20,000, 50,000 hapo. 88,000, hata wa Kenya kusave that money, it takes a while. So unaona 10 years, even if you don't do much Marekani, you just saving hiyo pesa, unasema natumia basi, but hii pesa ningekuwa natumia gari, hiyo discipline imewekwa hapo. Hiyo pesa itakuwa inawekwa hapo for the 10 years. 10 years ikifika, na unajua hiyo pesa, imagine kama utakuwa umeweka in another investment, inakupatia ka return kazuri. So unaona in those 10 years utakuwa na 88,000 za Marekani. That's a lot of money in Kenya. So hii gari is a very very bad investment. Marekani, most Americans ukiwauliza the worst investment they made ni kununua gari, especially when they were young, because gari nayo unajua pia unataka kupimp nini, unataka put in the money, you pour in the money and the car is not even appreciating in value.
So the only investment, the only way gari haitakuwa like a bad investment if it's bringing you money, ama you're using it for business, inakuletea pesa, okay? Ama it's like a classic car where you're buying so that miaka ziende, you sell it in the future, maybe a classic car or a rare vehicle, okay? Other than that, gari is like the worst investment. So the more expensive unanunua gari Marekani, the worse of an investment you're making, because you're digging more into your pocket. Now, the thing about Marekani is, if you can reduce zile vitu zina dig, get money out of your pocket, you can get ahead really, really fast. Okay? But as we all know, the human nature, we want to have the best car, unaelewa? And the American doesn't help it, because they will hand you, watakuhand over magari. There's a lot of consumerism imejaa Marekani. You see a neighbor akikuona with a very nice car, they go get it, unaelewa? Sasa akikuona na BMW ataenda anunue, na ajui maybe ulinunua cash, you're not making any payment, ama you got a deal, ama msee alikuambia ni aje, I'm leaving the country, hizi uko na utu tu pesa, they wanted quick money and they left you hizo na ukampea cash, na hiyo story kaisha, you don't have any payments, okay? So just be careful. Gari can be the worst investment Marekani. And hii inaweza kuinfluence na friends. If you have friends unataka waone ile gari venye unaendesha gari poa, but in the long run, that is how much it's gonna cost you. And now there are other cars that are even so expensive. They are paying like $500, $700 now a month. Imagine. And the insurance is so high because the gari ko expensive, and because it's a high-end vehicle, inakunywa gas mingi. Okay, so you can imagine venye hata cost yao itakuwa in a whole year. It's even more. So gari is like the worst investment Marekani, especially if you're not using it to generate pesa. So kama utaweza, and you move to a city where the bus system is very nice, okay? Because you have to look at ukiangalia Marekani, if you want to keep a lot of money, get paid the money the most like you can get, okay? In jaribu to keep most of that money. There is no secret kubwa Marekani ati nini is keeping of most of what you make, because nikimalizia mtu mmoja akimeka 100k za Kenya every month, okay? But their lifestyle is cost 100k every month, like they spend all that money. Huyo ni mtu mmoja. Na mtu mwingine akimeka 20k na lifestyle yake cost 10k the whole month. After 1 month, asa wakisimamishwa wa exchange notes, show us ni nini uko nayo you have saved. Nani atakuwa head? Si ni umse ako na 10k ana make 20k sababu ameweza kusave 10k ako nayo, ndio hii. So kukitokea any investment inataka something, maybe kuna nguruwe inauzwa 10k, after that 1 month, who will be able to afford kununua nguruwe kama ni investment? Si ni huyu ana 20k, sababu atakuwa na pesa inaweza tumika, amesave. Huyu 100k lifestyle yake imekula kila kitu. So nasema hivi kusema, most of the time Marekani is actually not really what you make, is unafanya nini na hizi pesa. So ukiangalia hiyo gari kama it's a worst investment, it is because you make a lot of money inaenda kwa gari. Mtu anachukua basi after those 10 years, kama amekuwa akisave na assume amekuwa na gari kama wewe, watakuwa on top, okay? Watu wako mara nyingine ni mshamba Marekani.